Hare Krishna. Hare Krishna. Please accept our obeisances, Guru Maharaj, Jai Srila Prabhupada. We may begin. Om Jnana Timarandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We're reading the Nectar of Devotion, and we're up to chapter number 50, entitled Further Analysis of Mixed Rasas. Мы продолжаем читать «Нектар преданности». И сегодня очередная глава, 50-я, называется «Дальнейший анализ смешанных рас». So Srila Rupa Goswami described each of the 5 primary rasas and then the 7 secondary rasas. Рупа Госвами описывает 5 основных рас и 7 дополнительных рас в рамках этой книги. And after describing these rasas, then he explained how sometimes there's a mixing of these rasas. И недавно он описывал, как сочетаются между собой те или иные расы. Sometimes the mixing is favorable, and sometimes the mixing is not favorable. Иногда эта смесь бывает совместимой, а иногда несовместимой. When the mixing is not favorable, it is called ras abhasa, and it is not pleasing to the devotees. Like Sri Chaitanya Mahaprabhu would get very upset if he heard some rasa bhas. И иногда, когда расы не сочетаются, это называется несовместимость рас или расабхас. И, например, Господь Чайтанья очень огорчался, когда слышал, как расы не сочетаются. So we should understand there's strict rules in the mixing of rasas. Поэтому мы должны понять, что существуют строгие правила в сочетании рас. All right, so we'll begin reading. As already described, if certain kinds of mellows become mixed and there is a joining of opposite mellows, then the situation is called incompatible. Продолжаем читать. Как уже говорилось, если при определенных сочетаниях рас сталкиваются противоположные настроения, такая ситуация называется несовместимостью рас. When one is eating sweet rice and something salty or sour is mixed in the mixture, it is not very tasteful, and it is called incompatible. Если к сладкому рису подмешать соленое или кислое, такая смесь будет не очень вкусной, и потому эти вкусы называют несовместимыми. An exemplary instance of incompatibility is a statement by an impersonalist who was lamenting aloud, "I have been attached simply to the impersonal Brahman feature, and I have passed my days uselessly in practicing trance. I have not given any proper attention to Sri Krishna, who is the source of the impersonal Brahman, and who is the reservoir of all transcendental pleasure." In this statement, there are traces of neutrality and conjugal love, and the resulting humor
is incompatible. Типичным примером несовместимости являются слова имперсоналиста, который сетовал: «Я был привязан только к безличному браману и проводил дни в бесплодной медитации. Я не уделял должного внимания Шри Кришне, источнику безличного брамана и вместилищу всех трансцендентных наслаждений». В этом утверждении к нейтральности примешивается оттенок супружеской любви, приводя к несовместимому сочетанию рас. So here in this example, we see the mixing of neutrality and conjugal love. В этом примере мы видим сочетание, когда к нейтральности примешивается оттенок супружеской любви. The impersonalist describes how he was simply attached to the impersonal Brahman. So that is the stage of neutrality. Здесь имперсоналист описывает, как он был привязан к безличному браману. Это пример или оттенок нейтральности. But at the same time, he speaks about Lord Krishna being the reservoir of all transcendental pleasure, which is the mood of conjugal love. Но в то же самое время он говорит о Кришне, который является источником трансцендентных наслаждений, находится в настроении супружеской любви. So it's not compatible to put these two aspects together. И это на самом деле несовместимо говорить об этом одновременно, вместе. Go ahead. I'm reading. Wait, I'm reading. Sometimes it is found in places like Vrindavan that a person with a slight devotional attitude of neutral love for Krishna may immediately and artificially try to attain to the platform of conjugal love. But because of the incompatibility of neutrality and conjugal love, the person is found to fall from the standard of devotional service. Иногда во Вриндаване и других святых местах можно видеть, как человек, лишь до некоторой степени развивший в себе нейтральную любовь к Кришне, пытается имитировать человека, достигшего уровня супружеской любви. Однако, поскольку нейтральность и супружеская любовь несовместимы друг с другом, такой человек, в конце концов, сворачивает с пути преданного служения. All right, so it was described the devotee, the new devotee, so he has the attitude of neutral love for Krishna, neutrality. It means they appreciate the opulences of Krishna, but they're not doing any service for Krishna. Говорится о том, что человек иногда может, не имея достаточного уровня, имитировать настроение привязанности к Кришне. But at the same time, they're attracted, they have some interest in conjugal love. They want to become in the mood of the gopis and follow the highest level of love of God. So this is incompatibility. Но в то же самое время, не имея такой привязанности, он пытается погрузиться в настроение того, кто настроение гопи, который полностью находится на уровне супружеской любви с Кришной. И эти два настроения несовместимы. Incompatibility was expressed by a great devotee on the platform of neutrality when he sarcastically prayed, I am very anxious to see Krishna, the Supreme Personality of Godhead, who is many millions of times more affectionate than the Pitas, the forefathers, in the Pitriloka, and who is always worshipped by the great demigods and sages.
I am a little surprised, however, that although Krishna is the husband of the goddess of fortune, his body is often marked with the nail pricks of ordinary society girls. Here is an example of incompatibility due to a mixture of neutrality and high conjugal love. Один великий преданный, находившийся в расе нейтральной любви с Кришной, так выразил состояние несовместимости в иронической молитве. «Я горю желанием увидеть Кришну, верховную личность Бога, который во много миллионов раз благосклоннее к людям, чем питы, предки на Петрилоге, и кому всегда поклоняются великие полубоги и мудрецы. Но меня немного удивляет, что несмотря на то, что Кришна является супругом богини процветания, на его теле часто появляются следы от ногтей обыкновенных женщин легкого поведения. Это проявление несовместимости нейтральной любви и возвышенной супружеской любви». There is the following statement by Gopi. My dear Krishna, the first thing you should do is just embrace me with your strong arms. Then, my dear friend, I shall first smell your head, and then I shall enjoy with you. This is an example of incompatibility in which conjugal love is the whole and servitorship is the part. Одна гопи как-то сказала, обращаясь к Кришне: «Дорогой Кришна, первое, что ты должен сделать, это обнять меня своими сильными руками. Потом, мой дорогой друг, дай мне вдохнуть аромат твоей головы, и тогда я буду готова наслаждаться с тобой». Это пример несовместимости, в которой супружеская любовь выступает в роли целого, а служение — части. So, incompatibility, neutrality and conjugal love. The neutrality is there that he's talking about the Lord who is praised. He said he's more affectionate than the Pitris. And he's worshipped by great demigods and sages. So that is neutrality. До этого преданный выразил молитву о том, что он хочет увидеть Господа, который много раз благосклоннее к людям, чем питы. И это проявление нейтральности, нейтральной любви. But then he picks up the point that Lord Krishna's body is often marked with nail pricks by the gopis. So this is conjugal love. Но затем он отмечает, что тело Кришны в определенные моменты, на теле Кришны в определенные моменты появляются отпечатки ногтей гопи, и это проявление супружеской любви. Yeah. It's not easy to you cannot combine these two moods, so this is incompatibility. Эти два настроения очень сложно сочетать, и поэтому возникает несовместимость. There is the following statement by Gopi, my dear Krishna, the first thing you should do is just embrace me with your strong arms. Then, my dear, I read that, right? Yes, Guru Maharaj. We have read it. That was so this is an example of incompatibility, conjugal love. The whole and servitorship is a part. So conjugal love, the Gopi was asking Krishna to embrace her and enjoy with her. Вот следующий пример про обращение гопи к Кришне — это пример того, как несовместимость проявляется в том, что супружеская любовь выступает как целое, как основа, а служение — часть.
But then she talks about, I shall smell your head. And so this is servitorship. There's some servitorship there. И там приводится пример: дай мне возможность вдохнуть аромат головы. Это как служение, которое является частью. Okay, one devotee said, my dear Krishna, how can I address you as my son when you are addressed by the great Vedantas as the absolute truth, and by the Vaishnavas who follow the principles of Narada Pancharatra as the Supreme Personality of Godhead? You are the same Supreme Person. So how shall my tongue be so extraordinary bold as to address you as an ordinary son? In this statement, there is a mixture of neutrality and parental love, and the result is incompatible. Один преданный сказал: дорогой Кришна, как я могу называть тебя своим сыном, когда великие ведантисты обращаются к тебе как к абсолютной истине, а вайшнавы, следующие предписаниям Нарада Панчаратры, как к верховной личности Бога? Ты и есть верховная личность. Так как же у меня повернется язык назвать тебя просто сыном? В этих словах к нейтральной любви примешивается родительская любовь, что приводит к несовместимому сочетанию. So the parental love is described where the devotee is addressing Krishna, you are an ordinary son. How should my tongue be so bold as to address you as an ordinary son? So this is like parental love. Здесь описывается настроение родительской любви, в которой проявляется желание, или точнее наоборот, здесь проявляется неспособность, как у меня повернется язык, неспособность набрать просто сыном. Continue. Another devotee said, my dear friend, my youthful beauty is as temporary as lightning in the sky, and therefore my possessing attractive bodily features is unimportant. I have never met Krishna, so I request you to please arrange for my meeting him immediately. In this statement, there is the incompatibility of a neutral mellow mixed with conjugal love. Другая преданная однажды сказала: дорогая подруга, красота моей юности мимолетна, как молния в небе, поэтому от моей привлекательной внешности мало проку. Я никогда не встречалась с Кришной, и потому прошу тебя, поскорей устрой нашу встречу. В ее словах несовместимое сочетание нейтральной расы и супружеской любви. So the conjugal love is there, that the devotee is saying, arrange for my meeting with him immediately. Настроение супружеской любви или раса супружеской любви здесь проявляется в том, как это преданный говорит: поскорей устрой мне встречу с ним. Then a lusty woman in Kailash once told Krishna, my dear Krishna, may you have a long life. Then, after saying this, she embraced Krishna. This is an example of incompatibility resulting from a mixture of parental love and conjugal love. Одна охваченная вожделением женщина из Кайласы как-то сказала Кришне: дорогой Кришна, долгих лет жизни тебе. Промолвив это, она обняла Кришну. Это пример несовместимости, возникающей в результате сочетания родительской и супружеской любви. So on one hand, she's giving Krishna a blessing of a long life, and the next minute she's embracing Krishna, which is conjugal love.
С одной стороны, она желает желает Кришне долгих лет, что является проявлением родительской любви. В то же самое время она обнимает Кришну, что является примером супружеских чувств. The purpose of the above analysis is to show that in the mixture of various mellows of reciprocations of ecstatic love between Krishna and the devotees, if the result is not pure, there will be incompatibility. According to the opinion of stalwart devotees like Rupa Goswami, as soon as there are contradictory feelings, the result is incompatible. Цель данного анализа — показать, что если в результате смешения различных рас, то есть любовных экстатических взаимоотношений, между Кришной и преданными не возникают чистые взаимоотношения, то это приводит к несовместимости. По мнению таких выдающихся преданных, как Рупа Госвами, причиной несовместимости является наложение противоречивых чувств. Once an ordinary female devotee addressed Krishna, "My dear boy, I know that my body is just a composition of flesh and blood and can never be enjoyable to you. But still, I have been so attracted by your beauty that I wish that you accept me as your conjugal lover." In this statement, there is incompatibility caused by a mixture of ghastliness and conjugal love in devotional service. Однажды простая женщина преданная сказала Кришне: «Мальчик мой, я знаю, что мое тело не более чем комок плоти и крови, и тебе оно никогда не сможет доставить удовольствия. Но меня так пленила твоя красота, что мне все-таки хотелось бы, чтобы ты сделал меня своей возлюбленной». В этом утверждении несовместимость возникает в результате сочетания отвращения и супружеской любви в преданном служении. So the ghastliness is in the description of the body being a composition of flesh and blood. That's ghastliness. Итак, отвращение здесь описывается в связи с описанием того, что тело — это просто комок плоти и крови. Srila Rupa Goswami warns devotees to not commit such incompatibilities in their writings or in their dealings. The presence of such contradictory feelings is called rasa basa. When there is rasa bas in any book of Krishna consciousness, no learned scholar or devotee will accept it. Шрила Рупа Госвами призывает преданных стараться избегать несовместимости в своих книгах и поступках. Столкновение противоречивых эмоций называют расабхасой. Следующий ученый или преданный никогда не признает книгу о сознании Кришны, если в ней есть расабхаса. In the Vedanta Madhava, second act, verse 17, Purnamasi tells Nandimukhi, "Just see how wonderful it is. Great sages meditate upon Krishna after being relieved from all material transaction. And with great difficulty, they try to situate Krishna in their hearts. And opposite to this young girl is trying to withdraw her mind from Krishna so that she can apply it to the material activities of sense gratification." What a regrettable thing it is that this girl is trying to drive away from her heart
the same Krishna who is sought after by great sages through severe austerities and perseverance. Although in this statement there are contradictory mellows of ecstatic devotion, the result is not compatible because the conjugal love is so elevated that it is defeating all other varieties of mellows. Srila Jiva Goswami comments in this connection that such a loving state of mind is not possible for all. It is possible only in the case of the gopis of Vrindavan. Во втором акте Видактха Мадхавы, стих 17, Пурнамаси говорит, обращаясь к Нандимуки: «Посмотри на это чудо! Великие мудрецы, отрешившиеся от всех мирских дел и связей, медитируют на Кришну, и им стоит огромных трудов поместить Кришну в свое сердце. А тут все наоборот. Эта девушка пытается отогнать от себя мысли о Кришне, чтобы ее ум был свободен для материальных чувственных наслаждений. Что может быть прискорбнее, чем вид этой девушки, пытающейся изгнать из своего сердца Кришну, которого самоотверженно ищут великие мудрецы, готовые ради этого на любые аскезы? В этом утверждении сталкиваются противоречивые расы экстатической преданности. И тем не менее несовместимости не возникает, потому что в данном случае супружеская любовь настолько возвышена, что побеждает все другие расы. Шрила Джива Госвами замечает в связи с этим, что далеко не каждый способен на такую любовь. Это состояние ума доступно только для гопи Вриндавана. There are many other instances of contradictory mellows where there is no perverted experience of rasa bhas. Once, some minor demigod of the heavenly planets remarked, Krishna, whose joking words were once a source of so much laughter for the residents of Braja, has now been attacked by the serpent king, Kaliya, and he has become the object of everyone's overwhelming lamentation. In this instance, there is a mixture of laughter and compassion, but there is no incompatibility, because by both of these rasas, the loving affection for Krishna is increased. Есть много других примеров сочетания противоречащих друг другу рас, которые не приводят к возникновению извращенного вкуса расабхаса. Один второстепенный полубог с райских планет как-то сказал: «Царь-змей Калия напал на того самого Кришну, чьи шутки некогда веселили жителей Враджа. Теперь они все охвачены горем и сокрушаются о его участи». Это пример сочетания смеха и сострадания. Но несовместимости не возникает, потому что в данном случае обе расы усиливают любовное влечение к Кришне. Srimati Radharani was once told that although she had stopped all activities, she was still the supreme source of inspiration for all kinds of devotional service. The statement says, "My dear Radharani, in separation from Krishna, you are now as still as the most beautiful tree, whose gracefulness is not blocked by any covering of leaves. Your tranquil mood makes you appear to be completely merged in Brahman realization." In this example, there is a mixture of conjugal love and neutral love, but the conjugal love has surpassed everything. Actually, Brahman realization is only a stunted existence. There is a... Okay, you can read that. Go ahead.
Однажды Шримати Радharani сказали, что хотя она сама и прекратила всякую деятельность, она продолжает оставаться высшим источником вдохновения для всех видов преданного служения. Это звучало так. Дорогая Радарани, в разлуке с Кришной ты застыла в неподвижности, как прекраснейший из деревьев, чью стройность не может скрыть никакая листва. В своей неподвижности ты кажешься полностью погруженной в осознание Брахмана. В этом примере супружеская любовь сочетается с нейтральной, но супружеская любовь по силе превосходит все остальные. По сути дела, осознание Брахмана – не что иное, как существование в состоянии оцепенения. There is the following statement by Krishna himself. Srimati Radharani has become peace personified for me. Because of her, I now go without sleep. I stare constantly without blinking my eyes, and I am always in a meditative mood. Because of her, I have even made my home in the cave of a mountain. This is an example of conjugal love mixed with neutrality, but there is no incompatibility. А вот высказывание, принадлежащее самому Кришне. Шримати Радharani стал для меня олицетворением покоя. Благодаря ей я теперь обхожусь без сна. Я гляжу на все немигающим взором и постоянно нахожусь в состоянии медитации. Из-за нее я даже перебрался в горную пещеру. Это пример сочетания супружеской любви с нейтральной, не приводящего к несовместимости. The following is a conversation consisting of questions put before Ramba, a celebrated beautiful woman, and her corresponding answers. Ramba was asked, "My dear Ramba, who are you?" She answered, "I am peace personified." Question, then why are you in the sky? Answer, I am in the sky to experience the supreme absolute truth. Question, then why are you staring? Answer, just to look into the supreme beauty of the absolute truth. Question, then why do you appear to be disturbed in mind? Answer, because Cupid is acting. In the above example also, there is no perverted representation of mellows, because on the whole, the ecstasy of conjugal love has exceeded the neutral position of devotional service. Ниже приводятся вопросы, которые задавали прославленной красавице Рамбе, и ее ответы на них. Рамбу спросили: «О, красавица Рамба, кто ты?» Она отвечала: «Олицетворение покоя». Вопрос: «Тогда почему ты оказалась на небесах?» Ответ: «Я оказалась на небесах, чтобы ощутить высшую абсолютную истину». Вопрос: «Тогда почему ты так пристально смотришь?» Ответ: чтобы вглядеться в высшую красоту абсолютной истины. Вопрос: отчего же ты выглядишь такой взволнованный? Ответ: это проделки Бога любви. В этом примере нет несовместимого сочетания рас, так как в целом экстаз супружеской любви перекрыл нейтральную расу преданного служения. In the 10th canto of Srimad Bhagavatam, 60th chapter, verse 45, Rukmini Devi said, "My dear husband, a woman who has no taste for the transcendental pleasure available from your personal contact
must be inclined to accept as her husband someone who is externally a combination of mustache, beard, bodily hairs, fingernails, and some head hair. And within him there are muscles, bones, blood, intestinal worms, stool, mucus, bile, and smaller things. Actually, such a husband is only a dead body, but due to not being attracted to your transcendental form, a woman will have to accept this combination of stools and urines for her husband. This statement, which lists the ingredients of a material body, is not a perverted mellow in transcendental realization, because it shows correct discrimination between matter and spirit. В 10-й песне Шримад Бхагаватам 10.60.45 приводятся слова Рукмини Деви. «Дорогой супруг, женщине, у которой нет вкуса к трансцендентному блаженству, доступному людям, непосредственно общающимся с тобой, придется выбирать себе мужа из тех, чья внешность представляет собой сочетание усов, бороды, растительности на теле, ногтей и пучка волос на голове. А внутренности ее будущего мужа, мышцы, кости и кровь вперемешку с глистами, испражнениями, слизью, желчью и тому подобное. На самом деле такой муж не более чем мертвый комок плоти. Но если женщину не привлекает твой трансцендентный образ, ей не остается ничего другого, как считать своим мужем этот сосуд с калом и мочой. Это высказывание, в котором перечисляются компоненты материального тела, не является выражением извращенной расы в процессе познания трансцендентного, поскольку свидетельствует о правильном понимании того, где проходит граница между материей и духом. In the Vidagdha Madhava, second act, verse 31, Krishna tells his friend, "My dear friend, what a wonderful thing it is that since I have seen the beautiful lotus eyes of Srimati Radharani, I have developed a tendency to spit on the moon and the lotus flower." This is an example of conjugal love mixed with ghastliness, but there is no incompatibility. Во втором акте Видагдха Мадавы, стих 31, Кришна говорит своему другу: «Дорогой друг, право поразительно, что с тех пор, как я увидел лотосные очи Шримати Радарани, я не могу без отвращения смотреть на луну и лотосы. Это пример совместимого сочетания супружеской любви и отвращения». The following is a statement that describes different mellows of devotional service. Although Krishna was invincible to any enemy, the cowherd boys of Vrindavan became almost blackish with astonishment upon seeing his wonderful royal garments and his fighting feats on the battlefield of Kurukshetra. In this statement, although there is a mixture of chivalrous activities and dread in devotional service, there is no perverted reflection of mellows. Следующее утверждение описывает другие расы преданного служения. Кришна был неуязвим для любых врагов, и тем не менее лица пастушков Вриндавана потемнели от изумления, когда они увидели его великолепные царские одежды и его храбрость, с которой он сражался на поле битвы Курукшетра. В этом утверждении, несмотря на сочетание рыцарственной расы и страха в преданном служении, также нет искаженного отражения рас. One resident of Mathura
requested her father to bolt the doors and then go with her to the school of Sandipani Muni to find Krishna. She complained that Krishna had completely stolen her mind. In this incident, there is a mixture of conjugal love and parental love, but there is no incompatibility. Одна из жительниц Мадхуры попросила своего отца запереть двери их дома и отправиться с ней в школу Сандипани Муни, чтобы найти там Кришну. Она жаловалась, что Кришна похитил ее разум. В этом примере супружеская любовь сочетается с родительской, но тем не менее несовместимости не возникает. A Brahmanandi, meaning an impersonalist, expressed his desires as follows. When shall I be able to see that Supreme Absolute Personality of Godhead, who is eternal bliss and knowledge, and whose chest has become smeared with red kumkum powder by touching the breast of Rukmini? Here there is a mixture of conjugal love and neutrality. Although this is a contradiction of mellows, there is no incompatibility, because even a Brahmanandi will become attracted to Krishna. Некий Брамананди, имперсоналист, так выразил свое желание. Когда же моему взору откроется высшая абсолютная личность Бога, средоточие вечного блаженства и знания, чья грудь, прикасавшаяся к груди Рукмини, стала красной от порошка кункумы. Это сочетание супружеской любви и нейтральной расы. Хотя эти расы и противоречат друг другу, несовместимости не возникает, потому что даже Брамананди не может устоять перед привлекательностью Кришны. Nanda Maharaj told his wife, "My dear Yashoda, although your son Krishna is as delicate and soft as the Malika flower, he has gone to kill the Kesi demon, who is as strong as a mountain. Therefore, I have become a little disturbed, but never mind. All auspiciousness to my son. I shall raise this hand, which is as strong as a pillar, and I shall kill the Kesi demon, just to give freedom from all anxieties to the inhabitants of Brajamandal." In this statement, there are two kinds of mellows, chivalry and dread. Both of them, however, improve the position of parental love, and therefore there is no incompatibility. Нанда Махарадж сказал, обращаясь к своей жене: «Дорогая Ешода, твой сын Кришна нежен и хрупок, как цветок мальника. И тем не менее он отправился убивать сильного, как гора, демона Кеши. Меня это немного беспокоит. Но как бы там ни было, пусть удача всегда сопутствует моему сыну. Я занесу свою руку, мощную, как колонна, и убью демона Кеши, чтобы вернуть покой жителям Браджаманду». В этих словах отразились две расы – рыцарство и страх. Однако обе они усиливают родительскую любовь, и потому несовместимости не возникает. In the Lalita Madhava of Srila Rupa Goswami, it's stated, after Krishna's arrival in Kamsa's arena, Kamsa's priest looked at Krishna with a detestful expression. The entire arena was filled with dread on the part of Kamsa and his priest, and restless expressions of pleasure on the cheeks of Krishna's friend. Frustration was felt by his envious rivals. The great sages meditated.
Hot tears were in the eyes of Devaki and other motherly ladies, and hairs stood on the bodies of the expert warriors. There was astonishment in the hearts of demigods such as Indra. The servants danced, and the restless eyes of all the young girls glanced about. In this statement, there is a description of a combination of different mellows, but there is no incompatibility. В Лалита Мадаве Шилрупа Госвами говорится, когда Кришна появился на арене жертвоприношения, устроенного Камсой, лицо жреца Камсы исказило ненависть. Над ареной повисли страх Камсы и его жреца, а по лицам друзей Кришны пробегали быстро сменявшие друг друга выражения удовольствия и радости. Злобных соперников Кришны охватило отчаяние. Великие мудрецы погрузились в медитацию. А в глазах Деваки и других матерей стояли горячие слезы, а у бывалых воинов волосы встали дымом. Изумление переполнило сердца полубогов, Индры и других. Слуги пустились в пляс, а юные девушки бросали по сторонам быстрые взгляды. Здесь описаны различные расы, но в данном случае их сочетание не приводит к несовместимости. A similar statement, which is free from incompatibility, is in the Lalita Madhava, wherein the author blesses all the readers of the book in the following manner. Although the Supreme Personality of Godhead is able to lift a mountain with a finger of his left hand, he is always humble and meek. He is always very kind to his loving devotees. He has frustrated Indra's attempt at vengeance by refusing him the sacrifice of Indra Yagya. He is the cause of all pleasure to all young girls. May he be ever compassionate upon you all. Аналогичное утверждение, в котором отсутствуют признаки несовместимости, есть в Лалита Мадаве. Ее автор благословляет своих читателей. Верховная личность Бога Кришна способен поднять гору мизинцем левой руки, и тем не менее он всегда кроток и смиренен. Он неизменно добр к своим любящим преданным. Он расстроил попытку Индры отомстить жителям Вриндавана, отказавшимся совершить Индра-яги. Он источник бесконечных наслаждений для всех юных девушек. Да будет он сострадателен ко всем вам. Okay, so we'll stop here today and ask if there's any questions. Хорошо. Сегодня мы остановимся на этом. И, может быть, у кого-то есть вопросы. Yes, there are some questions in the chat. The first question, Маджи-Раджарани. Маджи-Раджарани, вы прочитаете? Да, Харе Кришна. Пожалуйста. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Харе Кришна, преданные, примите мои смиренные поклоны, все слава Шриле Прабхупаде. Вчера читали с Матаджами Бхагавад-гиту 1.15. В комментариях Шрила Прабхупада перечисляет имена Кришны, связанные с его играми преданными. Вопрос. В каких случаях мы можем обращаться к Кришне как Партха Сарадхи или Девакинандана, Ишоданандана, Говинда и так далее? Во Вриндаване не называют Кришну Партха Сарадхи или Девакинандан. Если мы так будем называть Кришну, это получается, мы развиваем не вриндаванские с ним отношения, а нам надо развить отношения с Кришной во Вриндаване. Или эти сокровенные отношения, медитация на имена Кришны с Вриндавана постепенно придут, тут опечатка, да, к нам в нужное время. И то, что не из Вриндавана, отпадет само собой. Харе Кришна.
Guru Maharaj, devotees, yesterday we read Bhagavad Gita, the first chapter, text number 15. In the purport, Srila Prabhupada listed the names of Krishna associated with his pastimes. And my question, in what cases can we address to Krishna as Parthasarathi or address him as Devakinandana, Yashodanandana? In Vrindavan, devotees do not call or address Krishna as Parthasarathi or Devakinandana. So if we address to Krishna or name Krishna that way, we are not developing a Vrindavan relationship with him, but we need to develop a relationship with Krishna in Vrindavan. Or we gradually come to that point, and that which is not from Vrindavan will fall out by itself. Yes, you cannot force yourself into Vrindavan Leela. Да, не нужно самостоятельно себя тащить во Вриндавана Лилу. We see Srila Bhaktivinoda Thakur has written songs, and he has not just simply given the names of Krishna and Vrindavan. У Бхактивинода Такура есть песни, часто встречаются песни с именами Кришны, но мы не окружаем себя именами Кришны во Вриндаване. So we follow the acharyas. I don't know where you've got this idea that you should only sing the names of Krishna and Vrindavan. I've never read this anywhere from any of the acharyas. Поэтому мы должны следовать за ачарьями. И я не знаю, откуда вы взяли идею, что нужно произносить только имена, связанные с Кришной во Вриндаване. Мы нигде не встречаем этого у ачарьев. Okay. Это отвечает на вопрос, Маджараджани? Нет. Если Еще да, там, при каких ситуациях мы можем, например, обращаться о Партхасарадхи? В каких ситуациях? Спасибо. Жизненных. In what cases can we address to Krishna as Parthasarathi or Parthasarathi, for example? Well, we have in Delhi, Srila Prabhupada named the deity as Radha Parthasarathi. Мы видим, что в храме Кришны, в храме Искон в Дели Шрила Прабхупада божеств назвал Шиширадха Партхасарадхи. So Parthasarathi is one of the names of Lord Krishna in his pastimes. It shows his loving affection for his devotee. Таким образом, имя Партхасарадхи — это одно из имен Кришны, связанное с его играми, в которых он взаимодействует с преданными, заботится о них. So we cannot think that because he's Parthasarathi, he's only there at Kurukshetra. This is the name of Krishna. Krishna's pastimes are going on eternally. Krishna is enjoying all of these different loving dealings with his devotees. Мы не должны развивать искусственные настроения о том, что раз это имя Партхасарадхи, значит, это не имя Кришны во Вриндаване, а всего лишь Курукшетра. Это вечные лилы Кришны, это имя Кришны, вечные лилы Кришны, они проходят вечно. So if you appreciate Krishna as Parthasarathi, it's not wrong. There's no difference between Parthasarathi and Shamsundar and Yashomati Nandan. Поэтому, если мы испытываем или развиваем привязанность к Кришне, то мы принимаем все имена Кришны, не только во Вриндаване. Next question.
Yeah. Спасибо, Э, Кришна. Матаджи Ватишачи, ваш вопрос? Харе Кришна, Гуру Махарадж и дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны и вся слава Шрили Прабхупаде. А как получается, что чистые преданные испытывают несовместимые расы? Харе Кришна, dear Guru Maharaj, dear devotees, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. How it is that pure devotees experience incompatible races? How do devotees what? Devotees experience incompatible races. How do devotees experience incompatible rasas? Yes. Well, it's not devotees experience incompatible rasas, but we hear about Krishna's pastimes in manners which may be incompatible. Не то чтобы преданные испытывают несовместимые расы, а мы слушаем об играх Кришны, где могут проявляться или сочетаться несовместимые расы. We want to hear the pastimes of Lord Krishna in such a manner that it will awaken our pure love for Krishna. Мы стремимся слушать игры Кришны, через которые, или слушая которые мы можем пробудить в себе чистую любовь к Кришне. But if we hear rasas which are incompatible, then it will restrict us from developing pure love. Но если мы слушаем об играх, в которых эти расы не сочетаются или несовместимы, то это препятствует нашему развитию чистой любви к Кришне. So, hearing incompatible rasas will not have the right effect on our heart. It will not allow us to awaken our loving attraction for Krishna. То есть слушание об этом несочетании не позволяет естественным образом развить вот эту любовную привязанность к Кришне, чистую любовную привязанность к Кришне. It will simply disturb the mood of devotees who are absorbed in loving relationships with Krishna. Это просто беспокоит или нарушает настроение преданного, который развивает привязанность к Кришне. Okay? Thank you very much, Guru Maharaj. Следующий вопрос, Матаджи Хладини, ваш, или даже два вопроса. Харе Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, поклоны. Спасибо большое за лекцию. Подскажите, пожалуйста, когда сохраняются материальные привязанности, значит ли это, что нет полной веры в Святое Имя Кришны? То есть, когда вера полная, то все привязанности отпадают. Так ли это? Спасибо. Hare Krishna Guru the question from Mataji Hladini. Hare Krishna Guru Maharaj, dear devotees, thank you for your lecture, for your class. My question is, if we see how we keep our material attachments, does it mean that there is no complete faith in the holy name of Krishna? Because when faith is complete, then all attachment fall away. Is it right? Haribol? Hare Krishna. Guru Maharaj, can you hear me? Yeah? Is there a question? Yes, I may repeat the question again. Hare Krishna. Yeah, go ahead. Yes, I better if I repeat the question again. The question from Madhji Hladini.
Please, my question is, when we see how our material attachments is kept, does it mean that there is no complete faith in the holy name of Krishna? Because when faith is complete, then all attachments will fall away. Is it right? Yes, but we have to understand that just like mango is green, but then it becomes ripened. So the same way our love for Krishna is like that, that in the beginning you're chanting, so your faith is there, but the faith is not yet fully mature. But as you go on chanting, gradually it will come to the pure stage. Да, можно сказать так, но при этом нужно помнить пример зеленого манго. Манго есть манго, оно зеленое, но оно когда-то созреет. Также и наша любовь к Кришне еще зеленая, и она может созреть и стать зрелой. Вначале наше воспевание такое же неполное, хотя вера присутствует. Но нужно продолжать воспевать, и тогда зрелость придет. So you have faith. It's not that you don't have faith, but the faith is not yet fully mature. You have to just continue to chant and to hear, follow the process of devotional service, and gradually the faith will become pure, will become ripened. Поэтому вера есть. Нельзя сказать, что у вас ее нету, но она требует некоторого времени, пока она наконец не созреет. Okay. Ваш второй вопрос, Маджи Владимир. Спасибо большое. Так, сейчас откроется. С одной стороны, Кришна любит всех своих преданных, с другой он говорит, как ты предаешься мне, так я и отвечаю. Получается, Кришна любит, как-то в зависимости от нашего предания. The second question of Maджи Хладини is, on the one hand, Krishna loves everybody. On the other hand, he said, as you surrender me, then I answer you. So the question is, Krishna loves us or answer us in terms of how we love him? Yes, well, there's reciprocation, naturally. As Krishna says, as you surrender to me, I reward you accordingly. So naturally, there will be some reciprocation there between Krishna and his devotees. How we love Krishna will affect how much Krishna loves us. Да, существует ответное чувство Кришны, как мы взаимодействуем с Кришной, как мы предаемся Ему. Он сам об этом и говорит в этом стихе, как кто предается мне, так я и отвечаю. И насколько наши чувства нас близки к Кришне, также Он, чувствуя это, может ответить нам в соответствии с нашими чувствами. I think everyone is like that, just as Krishna reciprocates with people according to their love for him. So we act in a similar manner. When people have faith and trust in us, then we also have faith and we feel more affection for them. Это у любого человека, вернее, у любой личности так. Тот, кто видит, как к нему проявляют чувства, его чувства в ответ развиваются согласно этому. So there's reciprocation, yeah, based on feelings. This is natural. И вот в этих взаимоотношениях ответные чувства и развиваются, это естественно. If someone gives their heart and soul
to someone else to love them and serve them, then certainly we will feel obliged and indebted to them. Если вам кто-то вручает свое сердце и душу, служит и что-то делает для вас, естественным образом вы будете чувствовать признательность, благодарность, и будет возникать какое-то ответное чувство. Okay. Сейчас будет вопрос Саши Прабу и потом Маджи Гита. Now the question of Alexander Prabhu and then Mataji Gita. Саш Прабу, вы прочитаете ваш вопрос? Если нет, я сам зачитаю. Хорошо, я сам зачитаю. Хари Кришна, ваше святейшество, пожалуйста, примите мои поклоны. Старшие говорят выбрать и принять гуру. Я не тороплюсь предаться Кришне, потому что не готов. Что мне делать? Слушать старших или этот процесс естественно развивается, и в свое время это произойдет? The question of Bhakta Alexander. Hare Krishna, Your Holiness, please accept my obeisances. Senior devotees advised me choose and accept Guru, but now I am not so much think about it because but I am not try to surrender myself to Shri Krishna because I am not ready. He means maybe choosing a guru. What should I do? What should I hear and follow to senior? Or maybe this process of choosing guru naturally develop, and in particular time it's happened naturally. Well, yes, the first thing is to take shelter of Prabhupada. If you take shelter of Prabhupada, take Prabhupada as your Shiksha Guru because he is the founder. So that's the first step. And the more you become attached to Prabhupada, then later on you will consider more about taking an initiating Guru. Самое первое, что должно быть, это принятие Шрилы Прабхупады. Вначале мы принимаем Шрилу Прабхупаду как нашего шикша-гуру основного и принимаем прибежище у него. Потом впоследствии, конечно, нужно будет принять какого-то инициирующего гуру. Everyone can decide for themselves when they take initiation from a guru and who they take for their guru. It's up to every individual to decide for themselves. Каждый решает сам, когда ему получать инициацию у духовного учителя и кого выбрать. Это происходит в связи с индивидуальными моментами человека. Of course, it is a part of the process of devotional service that you have to surrender to a guru and you should accept initiation from someone. But when you do it, it's up to you. You can decide for yourself when you're ready. Конечно же, принятие духовного учителя и принятие у него посвящения – это часть процесса преданного служения. Оно должно быть, но когда это сделать и кого выбрать – это индивидуальный вопрос и зависит исключительно от вас, когда вы будете готовы. But main thing is to take shelter of Srila Prabhupada, read his books and listen to Prabhupada's lectures and try to understand Prabhupada's teachings. Но главная вещь – это принятие Шрилы Прабхупады, чтение книг Шрилы Прабхупады, слушание лекций Шрилы Прабхупады и попытаться понять учение Прабхупады. And one day Krishna will impress upon your heart the importance of accepting initiation and being initiated by a spiritual teacher. И в один важный день Кришна вложит в ваше сердце понимание важности принятия духовного учителя и получения у него посвящения. But it's up to you.
Но когда это сделать, это зависит от вас. You can decide for yourself when you're ready. Это вы определяете, когда вы готовы. Whatever service you do before initiation, there's no loss, it's eternal benefit. Какое бы служение вы ни выполнили даже до инициации, оно не будет потеряно, это всегда ваше вечное благо. Is it clear? Надеюсь, это понятно, Александр Прабу? Напишите или скажите. Maybe he can't answer. I ask him typing. Okay. Any other questions? Next Спасибо question, большое. I see. Oh, he answered. Alexander answered. Thank you very much. Next question, Mataji Gita, hold up the hand. Thank you, Please, Prabhu. Mataji. Thank you. Gurudev, please accept my humble obeisances. Gurudev, I want to ask, there are times when we make statements actually due to limited knowledge. We don't know if the statements are incompatible or compatible. So how, Gurudev, how to avoid offenses then? We can't, we emotionally make statements, and at that time we really don't know what is the, we won't sit and think, is it compatible, incompatible, should I say this or not? I mean, it just comes out from the heart. And there are times later when we feel it was not a good statement, which is very rare, probably once till now, and then I go and apologize. But then, like I said, can't think, Gurudev, if it's incompatible, because quite a few statements made here, they don't sound incompatible, but they're said to be incompatible. So that's what I'm worried about, Gurudev, because it's considered as an offense. Then that's a big thing. Вопрос касался несовместимости или совместимости рас. Насколько я понимаю, как правильно относиться к каким-то моментам несовместимости или совместимости в высказывании каких-то утверждений, чтобы не нанести оскорбления. Well, you have to study the science of rasa. If you're going to be talking to Krishna and addressing Krishna and writing about Krishna, then you have to study the science of rasa and make sure you get the rasas, the mixing of rasas in a compatible manner. Необходимо изучать науку о расах, знать, что сочетается у Кришны, чего не сочетается, и таким образом можно разбираться в этих смешениях или совместимости рас. So that's why we're reading this book. We want to understand these things. We want to appreciate that there are such things as compatibility and incompatibility in these different statements. So we want to avoid the incompatible. Вот почему мы читаем эту книгу, для того, чтобы научиться различать, для того, чтобы узнать глубже, мы хотим разобраться в вопросах, то, что сочетается или не сочетается, связанное с Кришной. So we're fortunate that we have this book with all the examples are there, so we can learn from the examples what is compatible and what is not. Поэтому мы очень удачливы, что у нас есть эта книга, мы можем изучать ее и узнать больше о том, что сочетаемо, а что несочетаемо. And in this way we can avoid offenses to Krishna. И таким образом мы избежим оскорблений Кришны. Okay, Gurudev. I'll try my best. I'll read through once again, and then I'll see if I can understand. If I can't, then I will just email you, Gurudev, to kindly explain to me. Thank you. Thank you very much.
Any other questions, Adri? Есть еще вопросы в чате? А кто-то еще печатает, да, насколько я вижу? Maybe one question in the chat will be, somebody is typing now, but Okay. there is no question. Кто-то... Плоховато слышно, прерывается. Кто-то что-то сказать хочет, да? Звуком можно? Слышно сейчас? Да, слышно. А кто говорит? Абай Чарандас. Абай Чаран Прабху. Ага, говорите. Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Вопрос следующий. Является ли нарушением регулирующих принципов такие моменты, как употребление в пищу вещей, в которых после оказываются какие-то следы собой, о которых человек не знал? Например, переход по ссылке, там банк что-то предлагает, ты нажимаешь какие-то кнопки, а потом оказывается, что это был какой-то вид азартной игры. Является ли это нарушением принципа? Ну, то есть не участие в нем, а просто переход по ссылке или как? Ну, получается, ты перешел по ссылкам, вроде как потыкал, вроде как поучаствовал, а потом оказывается, что, это была азартная игра, потому что это было связано с деньгами, с выигрышем денег. Вот как. То есть вот этот вопрос, да? Сейчас задам. The question from Abhay Charan Prabhu. Can we say about, for example, he asked about a third regulative principle, no gambling. For example, sometimes in internet there are some advertisement from bank or some site, and when we click on the link, then we may pass to another site or another web page where some gambling or some computer game with some money investment or like this. So can we say that this is breaking a third regulative principle or not? Yes, I would say it is. If you're taking part in the gambling, then it's not our regular, it's outside our prescribed activities. We want to avoid all kinds of gambling. Да, является, поскольку мы должны воздерживаться от подобной деятельности, мы стараемся не иметь ничего общего с азартными играми. Such activities have nothing to do with Krishna consciousness, so we want to avoid them. Такая деятельность не имеет ничего общего с сознанием Кришны, поэтому мы ее избегаем. Gambling simply increases our material desires for enjoying material world. It's not in line with devotional service. So we want to stay away from these activities. Азартные игры усиливают стремление насладиться результатами или обладать чем-то в материальном мире. И это не просветляет нас на пути преданного служения, поэтому мы избегаем азартные игры. There's always these temptations with the mobile phone. There's so much temptation to these different activities. You have to be very careful to guard and protect yourself from these things. Очень много каких-то оповещений, завлекалок в мобильных телефонах, в компьютерах. Но поэтому мы должны быть очень внимательными и стараться защищать себя от этого. Okay. Можно еще вопрос? Да, Мадживадживани. Тут
Мнения преданных расходятся в вопросе, сейчас вот пошла речь про деньги. Класть деньги в банк под проценты, которые дает государство, это считается азартная игра или нет? Спасибо. Что кто-то говорит, что А, нормально, ведь это государство дает, а кто-то говорит, уже все, ты берешь со старости деньги. Ну, старости вот, из Я старости, Харе немножко не, Кришна. я немножко не понимаю, что такое под проценты государства. О чем речь? Ты кладешь в банк, сейчас же государство предлагает, ты кладешь там на год, и тебе через год какая-то сумма натикивает на твои деньги. Вот это Ну, вот. это просто депозитный счет обычный. Я не понимаю, что значит Значит, государство. значит депозитный счет, спросите. Я про другое, про то, что это всю жизнь так было. То есть ты кладешь деньги в банк, а тебе с процентами потом возвращают. А государство здесь при чем? Спросите у Харе Гуру Кришна, Махараджа. имеется в виду, в Аджаране, вот это же имеется в виду, что это же банк платит, а не государство, да? Ну, это же государство предоставляет эту услугу, потому что есть государственные банки. Поэтому я и ссылаюсь На, на на- государство. на самом деле государство здесь вообще никакого отношения не имеет. Просто банк платит за то, что пользуется вашими деньгами. Спросите у Гуру Махараджа, считается это азартной игрой или нет? Я вас понял. Спросить у Гуру Махараджа, что является ли азартной игрой то, что мы кладем деньги в банк, а потом мы забираем их с процентами со счета? Я правильно ваш Мгм. вопрос понял? Да, спасибо. The question from Mataji Rajarani, can we say that this is gambling if we insert our money to the bank, this money stay for some period on the bank balance, and then we get this money with some more sum which bank pay us for utilizing our money, some percent, I mean. Yes. Well, that's all right. That's not gambling. Нет, это не азартная игра. Харе Кришна, спасибо, понятно. Харе Кришна, it's clear, I see. Все, вопросов больше нет, Вайшнавы? There is no more question, Guru Maharaj. Oh, Gurudev, I had one more question. uh-huh. Gurudev, when it comes to talking to the Lord, which I do every day, but supposedly there's a reciprocation when we're talking. Does the Lord reciprocate if it's offensive? Вопрос касается, если я разговариваю с Господом каждый день, то будет ли Он мне как-то отвечать? И не будет ли это оскорбительно, если я ожидаю этого? Насколько я понял вопрос. Well, you have to be cautious about whether or not the Lord is reciprocating or it's just your own mind, your own sentiments which are reciprocating on behalf of the Lord. And sometimes we think the Lord is speaking to us, but it's actually our own consciousness. Только вам нужно быть очень внимательным, когда вы слушаете ответы. Точно ли это Господь отвечает, или это может быть материальный ум отвечает, оскверненное сознание? Потому что мы можем думать, что это слова Бога, а на самом деле это слова нашего оскверненного сознания. So be cautious about that. Where the Lord is, you think the Lord is speaking to you, you have to be a little careful about that. Yes. Who does Krishna speak to? He speaks to those who are constantly devoted to him and worship him with love. Yeah. Поэтому мы должны помнить, что это может быть не слова Господа. Господь отвечает тем, кто постоянно поклоняется Ему с любовью и думает о Нем. Gurudev, there's been the situation like that where, I've tried my best, and I'm in a very crying situation, and then I approach the Lord for his mercy. And of course, I tell the Lord, you understand why and how I need this. And I know only you can arrange it. So please, nobody else can. My mother, my brother, everybody has tried, but nobody can help me. So I'm begging you, please. And Gurudev, on that day,
in an hour or so, it becomes possible. So, I mean, that's what I look at as Lord's mercy, because otherwise, even it shocked my mother. My mother was like, this was not possible. We all have tried. And then I said, it's the Lord's mercy. What else can I say? That is why, Gurudev, I said, it is, there are times when, there's some request, and then when things happen, then I just credit the Lord. I know it's His mercy and reciprocation. Can I look at it that way then? Or I still have to be cautious that it could be some other reasons or whatever? Well, you're approaching the Lord with your own material desires. You're putting the Lord there as your order supply. You're giving the orders and you want Him to supply. You're asking Him to fulfill your wishes. This is not very nice, not the mood of pure devotion. Gurudev, sorry, it's a spiritual request, for spiritual service, not material things. Сейчас я переведу. Гуру Махарадж говорит, что если мы обращаемся к Богу с определенными материальными просьбами, приказами и ждем, что Он тут же удовлетворит их, это не очень правильно и может являться не примером, и это не является вот чистой преданностью, это не очень хорошее настроение. So what is this spiritual service? Oh, Gurudev, quite a few times I've had to serve at the temple, but suddenly I'm told that you can't go because of various reasons. And then, but I've been thinking of serving in that way for over a month, and I've been talking to the Lord, expressing my heartfelt thankfulness, feelings, and how I've been thinking about it. And then suddenly when I'm told that you can't, and then I just plead with the Lord to make it possible somehow or the other, because I know only He can control the time, the situation, and everything related to the service. And I tell Him finally, if you think that I can still, please go ahead, make it possible for me. If you think it's not suitable, then okay. It's hurting me, but it's fine. It's going to be good. And then somehow, Gurudev, the Lord He's just made it possible, because I've been cleared of the time, and then I've been told by my husband that it's okay, you can go now. The supplier has changed his mind. He won't be coming at this time or delivering now, so you don't need to be at home. You can go for whatever you want to do. So I just looked at that as the Lord's mercy. The Lord is allowing me to be of service. That is how I can just say Gurudev. Okay. All right. So, yeah, we can see sometimes how Krishna reciprocates to facilitate our service. Guru Maharaj, please allow me to remember you about darshan after the class. Okay. So Yeah. we need a time also for that. All right. So we'll finish here. Итак, на этом Thank мы you, Gurudev. остановимся. Thank you, all the Guru Maharaj. devotees. Thank the devotees for participation. Thank you, Guru Maharaj, that you can find the time and health for cessation and giving class for us. Okay. Thank you, Gurudev. Hare Krishna. Hare Krishna. So I hope everyone has a good week. Надеюсь, у всех будет хорошая неделя. Hare Krishna. Hare Hare Bol. Hare Krishna.